Monsieur Wiggles, la patate super-héros. Voici Monsieur Wiggles. Ce n'est pas une patate ordinaire, c'est un super-héros. Avec sa cape rouge vif, il est prêt pour de grandes aventures. 1, 2, 3. C'est le grand saut. Monsieur Wiggles plonge tête la première dans un bol géant de céréales arc-en-ciel. Soudain, un bruit terrible résonne dans la cuisine. Atchoum! Bongo, le gros chat bleu, vient d'éternuer un long fil de spaghettis. Alerte! Un biscuit est en danger? S'écrie Monsieur Wiggles. Il doit traverser la table pour sauver le dernier biscuit aux pépites de chocolat. Patatras. Monsieur Wiggles glisse et tombe du comptoir. Heureusement, il atterrit dans un sac de guimauve toute douce et moelleuse. Lila arrive pour aider son petit protégé. Elle construit un quartier général secret avec une boîte en carton et des autocollants. Un couinement mystérieux s'échappe de sous le canapé. Monsieur Wiggles allume sa lampe de poche pour explorer cette grotte sombre. Le monstre approche. Monsieur Wiggles sort son arme secrète. Il brandit une cuillère en argent comme une épée de chevalier. Mais ce n'est que Zigzag, le hamster de la maison. Il ressemble à un petit monstre car il porte des chaussettes rayées sur ses oreilles. Bongo le chat veut jouer lui aussi et attrape un rouleau de papier. C'est le chaos. Tout le monde est emmêlé dans de longs rubans blancs. Mission accomplie, s'exclame Lila en frappant dans ses mains. Elle offre à Monsieur Wiggles une magnifique couronne dorée pour son courage. Après tant d'émotions, nos héros sont épuisés. Dors bien, Super Patate. Demain, d'autres missions t'attendent. Mr. Wiggles, the potato with the golden crown. Meet Mr. Wiggles, the bravest potato in the whole wide world. He wears a sparkly red cape and his very fastest sneakers, ready for any adventure that comes his way. 1, 2, 3. Jump! Mr. Wiggles flies over the great milk sea and lands right in the middle of the rainbow cereal. Achoo! Bongo the blue cat lets out a giant sneeze that shakes the whole kitchen. A wiggly orange spaghetti noodle flies through the air like a rocket. Suddenly, Mr. Wiggles spots a cookie in danger on the highest shelf. He hops into his toy helicopter, rotors spinning wildly, and dodges flying spoons in a chaotic race to the top. Crash! The rescue mission takes a wobbly turn. The helicopter goes down, and Mr. Wiggles lands right in a big bag of soft, squishy marshmallows. Lila sees her hero needs a place to rest. She works hard to build a secret base for him, using a big cardboard box and her brightest markers. Inside the new HQ, Mr. Wiggles marches across the rug to find a mysterious squeak. He discovers Otto the hamster wearing neon green striped socks. Look out! Bongo the cat is caught in a toilet paper tornado. He rolls across the floor like a fuzzy blue mummy, tangled in white ribbons. Oops! Mr. Wiggles slips across the kitchen floor. Being a superhero is very dangerous when there is a slippery banana peel in the middle of the path. Suddenly, a smoky smell fills the air. The popcorn is in trouble, shouts Mr. Wiggles. He charges toward the microwave and uses his cape to wave the smoke away like a real pro.
The adventure continues to the Great Sofa Mountains. Mr. Wiggles must climb the giant blue fabric cushions to reach the peak and see the horizon. Lila places a tiny golden crown on her hero's head. Mr. Wiggles is the best potato in the world, and as Bongo purrs nearby, it is finally time for a royal nap.